research as they have told. So I here to keenly focused on three major areas. The first priority is publication, and that end up with patents, and finally end up with the projects. So that is what my major idea is. I will just give you the preamble about how to write a paper, and after writing a paper, how easily you can publish it, particularly without paying any charges, and at last patent and how to get grant for your publications. Okay. So before going to the session, let me ask basic discussions. What is the purpose? It's asking what is the purpose? Why, ma'am? Why you have to expose your research to the community? Do you think without research article it is not possible to reach the community? In research article எழுதாம உங்க community reach பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? Okay, then how you will reach the layman's? No, see, my way of talk would be little more colloquial. Don't mind, irrespective of age I'm talking. நீங்க வந்து research article high end research பண்றீங்க. How you will reach the layman people who doesn't study anything? அவங்களை எப்படி ரீச் பண்ணுவீங்க? Then what is the purpose of you going for research? The end result of the research is reaching the layman through some programs. Yeah, exactly. So here research is not only going only for the papers. உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சேர்த்து தான் சொல்றேன். Research is not only going for the papers, whereas you have to reach the particular research idea with all the people. Not only with the higher grade people, international forum or local forum also you have to reach it. That is more important. And so far you have published papers, postgraduates, UG, faculties, LMA. Just openly have a discussion. In case if you are going for a publications, I hope so you might have gone for a paid journals, non-paid journals, many journals you have gone for. So what are all the struggles you have gotten in case if any high paid journals are there, if you are applying some good research article to one high paid journals, whether you have to pay for the journals or else by seeing your research or journal will pay for you. நீங்க பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு பே பண்ணுமா இல்ல ஜர்னல் உங்களுக்கு பே பண்ணுவாங்களா? applicable to students, applicable to the faculty members. எங்கயாவது நீங்க ஒரு பேப்பர் நல்லா சூப்பரா எழுதி கொடுத்தா உங்களுக்கு பே பண்ற மாதிரி ஜர்னல்ஸ் வந்து have you ever seen that? Do you think that journal will do that? யாராவது நீங்க எழுதி கொடுக்குற ஆர்டிக்கலுக்கு நீங்க எழுதி கொடுக்குற வாட் எவர் டாக்குமெண்ட்ஸ் யூ ஆர் கிவிங், do you think that anybody in the world will pay for you? அப்படின்னு நான் கேட்கறேன். நீங்க பேசுறீங்களா? எங்க வந்து உட்காந்துருக்கீங்களா? டென்டல் டாக்டர் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்? Student, okay. So you are writing one article related to dental, a basic survey you are writing. ஏதோ உங்க டென்டலை பத்தி நீங்க ஏதோ டாக்குமெண்ட் எழுதுறீங்க. எழுதுற டாக்குமெண்ட்டை you are just giving it to some இன்னும் பேசிக் டேர்ம் எல்லாத்துக்கும் சொன்னேன். ஒரு ஹிந்து பேப்பர் மாதிரியோ இல்லை இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரியோ ஒரு ஜர்னல் இருக்கு. You are just giving it. Am I right or not? Once you give the paper, most of the people what you will have a thought is நம்ம இங்க கொடுத்தா இவங்களுக்கு நம்ம பே பண்ணணும், அவங்க நமக்கு எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. Once we publish the paper, if anybody wants to download the article, அதுக்கு டாலர் பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். Have you ever seen that? சில பேப்பர்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணா $10 பே பண்ணுங்க, $5 பே பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்பாங்க. So when you write something, if you apply for some journals will pay for you. I'll give you set of journals who will pay for your article for your research. That is what more important when you are getting into the research. Research is a platform where you can give your ideas, whatever you are doing, people will pay for you. நீங்க எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சு ரிசர்ச் பண்ணி பேப்பர் பண்ணி எல்லாம் என்ன பண்ண போறீங்க கடைசியில? அல்டிமேட்லி why you are studying dental? எதுக்கு படிக்கிறீங்க எல்லாம்? வீட்டில் உட்காந்து சமைக்கிறதுங்களா? எதுக்கு? டு பிராக்டிஸ் வாட்? டென்டிஸ்ட் பண்ணிட்டு அதான் சொல்றேன், காசு சம்பாதிக்க தானே வந்திருக்கீங்க. மேம் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டாங்க. அல்டிமேட்லி வாட் யூ ஆர் டூயிங், அல்டிமேட்லி யுவர் மேஜர் objective is to earn money apart from research or whatever might. But when you do research, as she has told,
It should reach the layman, it should reach the higher end people. At the same time, it should படிக்கிற இடத்துக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். At the same time, it should be useful to the society. Okay, so why I'm here is to give a basic idea about in what way you have to start your research. You should not apply the research to all the area, whereas it will not give you the impact. The platform which I am giving you, which I am going to introduce you, just apply to that platforms. நீங்க பண்ற இந்த மெடிக்கல் ரிசர்ச் எல்லாமே அந்த நான் சொல்ற சில பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல அப்ளை பண்ணீங்கன்னா those people they will give you the awards and rewards for your ideas, for your research, for your contribution to the community. That is what more important. So as 100%, most of the people they are saying nobody will pay for my rewards or nobody will give recognition to my research. Here many reputed journals are there. Those journals they will reward you and they will award you for your contributions, but it should be a contribution. நாலு பேப்பர் எடுத்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி நானும் பேப்பர் போட்டது மாதிரி போட்டீங்கன்னா they will not reward you or award you. Understand? It should be a realistic research, it should be a proper case study, it should be a real time case study. Likewise, if you put it across, then they will give you. Okay, I guess the faculty members, students, everybody is there. When you are going for a research article, you will be having several subsection like abstract, introduction, survey, methodology, results and discussion, and conclusion. Okay, so far you have come across all the titles, abstract, methodology, introduction, survey, everything you have come across. What are all the AI tools or what are all the different softwares which you are using at present for creating or drafting an article? Anybody is using any AI tool or any kind of drafting tool or AI tool for writing an article? Students or faculties? Except ChatGPT. Okay, ChatGPT is one of the best tool. Where are the other? Microsoft? Bing, Copilot. Copilot, sir? அதான சொல்றீங்க? Okay. Okay, Copilot, ChatGPT. What else? Summarizer. Then? என்னது? அந்த பையன் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். Next, what else? See, you people are using ChatGPT. Have you ever come across prompt engineering? Prompt engineering எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? How many? Faculty members name கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Prompt engineering in ChatGPT. That is more important for drafting an article in a very easiest way. I'll say how it is. And have you come across Quillbot? Quillbot, everyone? Faculty, students, everyone? Okay. And have you come across Sci-Hub? Sci-Hubs, everyone? Okay. Google Scholar Citations? Google Scholar Citations? Everybody knows that? Okay. And have you come across that PubMed, IEEE transactions? Everything? IEEE Journal of searching a paper? Paper search பண்றதுக்கு? Okay. Have you come across draw.io? draw.io? If it is not, I'll just show you. Have you come across Origin? ORIGIN, Origin. So these are all the tools which is mandatory for writing a article with an elegant way, where people will encourage your drafting skill, people will encourage the way you are writing it. That is more important saying. Okay, so I'll just show the paper which I have got published and which I have got the rewards and awards from the journals. I hope so you might have come across scientific reports and IEEE sensors. நீங்க அதை பற்றி தெரியாமல் இருந்தாலும் I can just let you know how it is. என்னோட research article I just put it here and I will say how I am drafting my own idea. My way of style is something different when compared to drafting like others, because I was trained in how to draft an article by several editors and other people. In what way and what are the major perspectives and editors or an associate editor will look into it when they get your paper. ஒரு paper once it has fallen to their platform, ஒரு paper ஒரு journalக்கு நீங்க apply பண்றீங்கன்னா what are the major criteria you have to take it across? Okay, and what are the major parameters those people will look into it, and what are all the major tools you have to use into the paper,
and what are all the results, they will look into it. So these are all the major criteria. Whenever you apply the paper to the any journals, they will look into it. That particular ideas that I'll show with my paper, and then I'll show what are all the AI tools which is available for drafting a paper, and prompt engineering concept. I'll just give a 15 minutes brief idea about a prompt engineering. With prompt engineering, you can draft the entire paper. Prompt engineering concepts and keywords நீங்க ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா you can write a very best and finest paper when compared to all the people. But you have to key the prompt engineering keywords into the chat GPT properly. You have to train the chat GPT according to your brain. If you train your brain and chat GPT, obviously it will work more finer and more faster. I'll tell that concepts also. Okay. So ஒரு பேப்பரோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும், பிகாஸ் யூ பீப்புள் பி யூசிங் செவரல் ஐடியாஸ், உங்களுக்கு ஓன் வே ஆஃப் டிராஃப்டிங் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் மை வே ஆஃப் டிராஃப்டிங் அன் ஆர்டிகல். நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவேன். அந்த ஸ்டைல்ஸை நான் வந்து ஐ கேன் ஜஸ்ட் ரிவீல் இட் அக்ராஸ். இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், இஃப் யூ ஆர் ரியலி வாண்ட் டு கோ ஃபார்வர்ட், யூ கேன் டேக் இட் அவுட். ஓகே. ஸோ கொஞ்சம் கீழே. So this paper is a combination of doctors and engineers. So if you see the last sector of Satish, Giri, like Kamal, these people are the doctors who are working in government college of government medical college in Karur and Dindigul and other sectors, and Savita Dental College, Savita Medical College. Sorry. So these people. Here the title I have given because I have chosen one medical topic since we people are from dental. So here I have taken that Internet of Things enabled open source assisted real time blood glucose monitoring framework. It is a very long title, isn't it? But you have to draft a title in a very elaborate way. Title is more important for your it really helps you to avoid a desk rejection. அதாவது I don't want to pay anything for my paper. நான் ஒத்த பைசா பேப்பருக்கு பே பண்ணக்கூடாது. Whatever idea I'm having, I need to draft it. At the same time, I need to publish it within a short span of time. In that case, few strategies and few ideologies that editors they will have it across. Why I'm saying, since I am having several software tools for reviewing a paper. But now வந்து பார்த்தீங்கன்னா I'll be having being a reviewer and editor, associate editor for several journals. What I will do, for example, if I am getting a paper from RVS, உங்கள்கிட்ட faculty members, students paper கொடுக்குறாங்கன்னா, I never read the entire paper. For your kind information, 95% of the reviewers, they will never read the entire paper. Openly I am saying, because since I am associated with several people, I know how they review the paper. We are having 5 tools for reviewing a paper. I will not sit and read all the papers. Even in the journal, Springer, Elsevier, whatever it is, they will be giving a 5 tools. I'll be having 5 tools. And the 5 tools are now on the paper, maximum of half an hour to 1 hour, I'll just analyze whether it is a good one or is a bad one. How it is, once I load that paper into the tool, நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் அந்த டாக்குமெண்ட்ல இருந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணீங்க, wherever you have taken that idea, where and all you have drafted and searched that idea, everything it will display in my login itself. That kind of AI facilities is available in our editor logins. You understand? So in that case, whenever you are drafting an article, you should always make a title more legible to escape from such tools. You understand? நான் ஒரு டைட்டில வந்து நீங்க ஒரு பேப்பர் கொடுக்குறீங்க, என்னோட லாகின்ல நான் போடுறேன் அப்படின்னா, அந்த டூல் என்ன பண்ணும்னா ஒரு 100 to 200 டைட்டில்ஸ் இதே மாதிரி சிமிலர் டைட்டில்ஸ் எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்துரும். Understand? For example, if I'm loading this paper into my login, it will show 100 to 200 titles similar to this login. So it means that you have copy pasted and you have taken some idea from other research article and you are writing the paper on your own. That you should not do it. அதுக்கு we'll be having a basic formula for writing a title. That is, whenever you are drafting a title, 3 methodologies you have to follow. First one is applications. இதுல பாத்தீங்கன்னா Internet of Things, the technology which you have included, Internet of Things or any biosensors
or dental sensors, whatever you are utilizing, that particular word, it should come in the title at first. So in my research, I've used Internet of Things. And next, enabled open source assisted real-time blood monitoring framework, the application which I'm going to do. So the complete technology and an application. By combining the technology and application, you have to draft the title. For example, for your dental, biosensor assisted IoT platform for dental implantation. Likewise, you have to draft some title. So in the title, first point, it should be more important is your technology, what you are using. In the dental, will be using several ideas, several technologies, several methodologies. That methodology, it should reach in the first word of the title, and it should end up with the application of your domain. This is how you have to frame a title. If you frame a title in this perspective, this rejection of title would be easily you can escape from the tool. And point number 2 is abstract. Okay, I hope so. Some of the people, they might have published paper in Web of Science. Web of Science la publish பண்ணிருக்கீங்களா? பண்ணிருக்கீங்களா சார்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது பண்ணிருக்கீங்களா? Web of Science, Scopus எதுவும் பண்ணல. PG graduates, nothing. Okay. So if it in case of faculty members, what is Web of Science, sir? What is Scopus? Database. அப்ப SCI, SCIE இதெல்லாம் so you are having faculty members and management, they are asking you to publish papers. Am I right or not? அது வந்து ஸ்கோபஸ்ல இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கணும், வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல இருக்கணும், SCI இருக்கணும், SCIE இருக்கணும், நிறைய சொல்லியிருக்காங்களா? சொல்லியிருக்காங்களா? சொல்லியா? Yes. In that case, ma'am has told database. Database is a valid answer, but apart from that, if you don't know, I'll tell what it is. See, all the SCI, Web of Science, Scopus, SCIE, and SSCI, PubMed, and all the indexing will come under a single platform. Okay, so into that Web of Science. Web of Science is a common collection of all the platforms like SCI, top quality journal. That is Q1 journal. Have you ever come across Q1? What is Q1? Now, what is Q? What is S? What is SC? What is I? SCI அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா Science Citation Index. Okay, and SCIE, Science Citation Index Expanded or Expandable. Likewise, anything you can go across. And then we have to go for SSCI, Social Science Citation Index. Okay, and Web of Science, WOS. So Web of Science is the grandfather, அவர் தான் head. அவர் கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா the first top grade quality 1 creamy journals we call it as SCI, and quality 2 Q2 journals. Q அப்படிங்கிறது quality, quarantile அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா that SCIE அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா second creamy layer, and third creamy layer is nothing but SSCI, Social Science Citation Index, and next creamy layer is Scopus, and next creamy layer is PubMed for you people. Only medical people, medical journals will be available in the PubMed. இது எல்லாமே என்னன்னா all are indexing database, recognizing platform for your research. நீங்க பண்ற ரிசர்ச் வந்து லயபிளா இல்ல fraudulent research அப்படிங்கிற ஒரு ரெகக்னைசேஷன் கொடுக்கக்கூடிய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் தான் இது எல்லாமே. Whenever you are going for publication, please have it in mind what are all the basic things that are available for publication. அப்படியே பிளைண்டா வந்து you should not go into it. Okay, because when you are choosing a journal, this criteria is more important. Whether it comes under SCI or CIE or PubMed or Scopus, இது வந்து ரொம்ப நீங்க பார்த்துட்டு தான் வந்து you have to go for it. And initially I have told few journals, they will pay you for your article. That also you have to see this indexing, that I will show where you have to see the indexing also. Okay, so without knowing whatever database or whatever platform you might be published like Web of Science or whatever paper.
Can anyone tell me what is abstract? Faculties or students? Students, நீங்க எல்லாமே வந்து பேப்பர் எழுதிருக்கீங்களா? எழுதிருக்கீங்களா இல்லையா? பேப்பர்னு என்னன்னு தெரியுமா தெரியாதா? ஆர்டிகல் ரைட்டிங். எதுக்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. சாட் ஜிபிடி அதிகமாக யூஸ் பண்ணாரு அந்த மாதிரி கூட சொல்லுவாங்க. Whatever it is, whatever idea you have in based on the abstract. See, I am not going to ask you to write anything or ask you to question it. I can easily tell you how to write an abstract without paying much of your knowledge. உனக்கு அப்ட்ராக்ட் எழுதுக்கு நாலேஜே தேவையில்லை. உனக்கு டூல் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சா போதும். டூலை யூஸ் பண்ணி நாலேஜை நீ கற்றுக்கலாம். தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். You should have a knowledge to understand what tool is saying. And the knowledge is the book. You can easily draft whatever it is. Can anyone say what it is abstract? Simply, even faculty members who published the above science also, you can tell that. Gist of? Concise version of? Correct word, concise version of? Whole article. And the concise version, that term is exactly what I expect. And the concise version, what are all the subversions needed? Keywords, yeah. That is the last version of the abstract. And Munadi? Materials and methods. That is the fourth version. Next, aim வந்து point number 1. அடுத்தது aim and objective both are அதிலே வந்துரும். அடுத்தது அதுக்கு நடுவில் ஒன்று வரணும் சார். எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணி சொல்லணும். நீங்க எதுக்கு இந்த கான்செப்டை கொண்டு வருவீங்க? இப்போ சாட் ஜிபிடி எதுக்கு நீங்க வந்து எடுத்துட்டு வந்தீங்க? why are you using chat gpt? to see the ஏன் அதை நீங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணாம சாட் ஜிபிடி போறீங்க? You should use it, ma'am. I'm humbly requesting. People are not, researchers are not in our secure forum. I'm telling you must use all the AI tools to know how the technology is growing. I'm kindly requesting you to use all the AI tools. Then only you will understand how the technology is growing like anything. You never imagine if you use prompt engineering concept in AI, you cannot even imagine what that AI is working. அன்இமேஜினபிளாக ஒர்க் பண்ணும். ஆனால் நீங்கள் கரெக்டாக கீன் பண்ணணும். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன கொஷின் கேட்டாலும் 1 இயருக்கு முன்னாடி நீங்கள் கீன் பண்ணதுக்கு ஆன்சர் வந்து இப்போ எடுத்து கொடுக்கும். பட் யூ ஹேவ் டு ட்ரைன் தட் ஏஐ டூல். பட் சம்ஹவ் டைவர்ட்டட். சார் சொன்ன மாதிரி ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சரை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணணும். எதுக்காக சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணீங்க? நீங்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணீங்க சாட் ஜிபிடி? எதுக்கு? டாஸ்க். எக்ஸாக்ட்லி. சி, ஒரு டாஸ்க்கை வந்து என்னால் வந்து ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ண முடியும் வாட் எவர் சாட் ஜிபிடியில். கூகுளில் பண்ணுறது எனக்கு என்னவா இருக்கும்? நமக்கு ஜென்ரலாக ஒரு ஹேபிட் இருக்கு, யாராவது அவங்க சொல்லி கொடுத்தா படிக்கிறது ஈஸி, நம்மளா உட்காந்து படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். நம்ம ரைட் ஆர் நாட்? இட்ஸ் அ காமன் திங். செமஸ்டர் எக்ஸாம்பிள் யார் பக்கத்தில் உட்காந்து கதை கேட்டு எழுதுறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நம்மளா உட்காந்து புக்கை படிக்கும் போது தூக்கம் வரும், படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். தட்ஸ் வை வி ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பெக்ட் somebody to sit and give some ideas. That is nothing but what? Problem definition or challenges. That is what he has told in a polished way, literature survey. ஒரு டாஸ்க் என்னால் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இந்த சோம்பேறித்தனத்தை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் they have launched what? Chat GPT, a single tool where you can give all the solutions. So as ma'am has told, aim or objective might be the first point, the concise abstract. And point number 2 is literature survey in a polished way. I can say it is a problem definition. And point number 3, she has again told materials and methods. And point number 2, 3, 4. Fourth one, they have told the application. And fifth one is the keyword. So in the concised version, you have to write an abstract. So now we have told all the ideas how we have to go in all the methods. Okay. இப்படி சொல்ற அந்த concised version of abstract la how we have to draft அப்படிங்கறத more important. I hope so. You people are from all the backgrounds, English medium, Tamil medium, state board, everybody is there. I'll ask you, which tense you will use in the abstract? The first way, we will reject the desk rejection.
நாங்கள் ஒரு பேப்பரை பார்த்தோன்னா பர்டிகுலர்லி மீ மை செல்ஃப் ஆன் மை டீம் ஒரு பேப்பரை பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் 100 பேப்பர்ஸ் வருதுன்னா 100 பேப்பர்ஸ் ரிவ்யூ பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 40 பேப்பர்ஸ் ஈஸி வே ஆஃப் ரிஜெக்ஷனுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு ஐடியாஸ் வந்து மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதில் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட்ல யூஸ் பண்ணுற டென்சஸ். வாட் கைண்ட் ஆஃப் டென்சஸ் யூ வில் யூஸ் இன் த அப்ஸ்ட்ராக்ட்? ஃபியூச்சர் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், அப்புறம் எல்லா டென்ஸும் யூஸ் பண்ணுவீங்களா? எல்லா டென்ஸ் யூஸ் பண்ணா எப்படி படிக்கிறது? தேங்க்யூ. முட்டா பசங்களா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். So what I'm saying, these are the ideas I'm just giving, not to make you to pay, it's to make you to earn. Understand? நான் சொல்ற ஐடியாஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா only for as I have told you Q1 அந்த creamy first set of journals இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது நான் சொல்ற ஃபார்முலாஸ் அண்ட் மெத்தடாலஜிஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க. சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் இந்த காலேஜ்ல இருக்கிற வரைக்கும் காலேஜ்ல டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க, மேனேஜ்மெண்ட்ல பேப்பர் போட சொல்றாங்க, அதுக்காக நான் போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது அப்ளிகபிளே கிடையாது. But don't keep that attitude in your mind. Since you people are from medical background, I'm saying you are having enormous scope where the scope is not matching your profile. உங்களுக்கு அந்த ஸ்கோப் எங்க இருக்குன்னு தெரியல, that is where people are lagging. Whereas you only medical people, when compared to engineering graduates like us, you're having enormous opportunities and enormous domain where you can learn and earn and you can apply to the society also. Okay, so somewhere I just diverted. Again, I just asking. என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க கொடுங்க, நானே வச்சுக்கிறேன். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். அப்புறம் சரி, ஒரு எய்ம் எழுதும் போது என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க? ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்களா, பாஸ்ட் டென்ஸா? இல்ல ஒரு விஷயத்த நீங்க சொல்றீங்க எய்ம், நான் வந்து டாக்டர் ஆக போறேன், டாக்டர் ஆகிட்டு நான் கல்யாணம் பண்ண போறேன், அடுத்த பண்ண போறேன்னு சொல்றீங்க. வாட் டென்ஸ் யூ வில் யூஸ்? மை எய்ம் இஸ் டு பிகம் அ டாக்டர் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்ப என்னவா சொல்ல போறீங்க? நீங்க ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல தான் சொல்லுவீங்க. வில் பி அப்படிலாம் போட்டா இங்கிலீஷ்ல எடுக்க முடியாது உங்களுக்கு. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எய்ம் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து நீங்க அப்ஸ்ட்ராக்ட்ல போடும்போது you have to go only with the present tense or present perfect. Just keep it in your mind. And when you are going for a literature, as Sarah told, like when you are going for a problem definition, there you have to go for the past tense. When you are going to define your methodology, point number 3, you have to go for the present perfect. It has been proposed a biosensor for dental implantation. Likewise, you have to go for it. And you are going for an application, you have to go for a again present tense, and keywords is nothing but a normal words which are using in a abstract. And when you are writing keywords, it is more important நீங்க யூஸ் பண்ற keyword அந்த ஜர்னலுக்கு மேட்ச் ஆகும். For example, if I am choosing a journal for medical system, you should use keywords as medical, dental, biosensor, or some other bio internet of medical things. Likewise, you have to choose all the keywords. Sir, konja kilo. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can see that in the second line, if anybody can easily, கடைசியில் உங்களுக்கு தெரியுதா கண்ணாடி போட்டிருக்கீங்க. So if you see here, you'll be seeing that conventional blood glucose testing have an like intrusive technique. இதெல்லாம் வந்து technical engineering terms, I don't want to go deep into it. I'll just tell how we have to draft it. So அந்த have அப்படிங்கிறது வந்து you have to use it in your abstract when it comes to your domain. So whenever going for the objective, always go with present tenses. And whenever going for the methodology, always go with the present perfect. And applications and keywords, you always go with the normal words. Keywords நான் சொன்ன மாதிரி எந்த ஜேர்னலோ அந்த ஜேர்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கீவேர்ட்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுங்க. ரேண்டமாக கீவேர்ட்ஸ் இருக்காதீங்க. அண்ட் ஆல் த கீவேர்ட்ஸ் மேண்டேட்டரிலி இட் ஷுட் ரிஃப்ளெக்ட் இன் யர் அப்ஸ்ட்ராக்ட். அப்ஸ்ட்ராக்ட்ல இருக்க வேர்ட்ஸை தான் நீங்கள் கீவேர்ட்ஸாக போடணும். உங்களுக்கு பிடிச்ச வேர்டெல்லாம் கீவேர்டாக போடக்கூடாது. யூ காட் இட்? Whatever words, whatever technical jargons you have used in the abstract, that you have to give it in the give it as a keyword. Other things you should not give it in the keyword. Okay, so this is a basic way you have to write an abstract. Okay, next let us go to the introduction. இப்போ introduction அப்படிங்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா so far you have given what way you will write an introduction. Introduction என்ன கொடுப்பீங்க ஜெனரலா?
Okay, then sir. Okay, sir. Background. Then yeah, exactly. Then நீங்க யாராவது இன்ட்ரடக்ஷன் ஏதாவது உங்களை கேட்டா உங்களை பத்தி இன்ட்ரோ பண்ண சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? How you will introduce yourself? You will give a complete preamble about yourself. Am I right or not? நீ உங்க அப்பா பேரு உங்க அம்மா பேரு எல்லாமே வந்து சொல்லுவேன். இதோட பாசிட்டிவ் இதோட நெகட்டிவ் this is my challenges everything you just brief about. Likewise, when you are giving a paper idea about introduction, what you have to give is you have to give a background and challenges. So far the research aspect யார் யாரெல்லாம் the research நிறைய பண்ணிருக்காங்க, what are all the problems they have come across so far in that particular area. For example, in my research is a blood glucose monitoring device. So what are the several doctors they have already invented few devices related to blood glucose monitoring device. The same surveys I have to put it across in the introduction. And at last I have to give the major part we call it as contribution. Contribution introduction of putting the taniya kondu. What is contribution? Contribution and contribution is paper la potirukkinga. Potirukkinga no? Yes or no? No, 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 sorry. No. No. So contribution is something your ideology, your methodology. நீங்க மெத்தடாலஜி கீழே வந்து எலாபரேட்டிவா கொடுக்காம சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்ல வந்து கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் கான்ட்ரிபியூஷன். திஸ் இஸ் another way we are rejecting the papers. ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன்ல கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா we will reject the papers. Why? Because we cannot sit and study all your materials and methods for 10-20 pages. Rather, we need you to explain, as some of the students have said, concise way தான் abstract அப்படின்னு சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, அதே மாதிரி உங்க மெத்தடாலஜியோட கன்சைஸ்ட் வேவை you have to give at the end of introduction. That we call it as a contribution. In terms of points தான் வந்து you have to give. That is more important whenever you are. இதை கடைசியில் பார்த்தீங்களா பாயிண்ட் நம்பர் 1 அண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 2 போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் நான் போடுவேன். இது எதுக்குன்னா டு அவாய்ட் த ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் மை பேப்பர்ஸ். இது 2 பாயிண்ட் போட ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் மைண்ட்ல வரும். எஸ், 60 to 70% of the reviewers they never reject the paper if we have a contribution. Why? Because நாங்க பேப்பரை ஓபன் பண்ணோம்னா நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா எதையும் படிக்க மாட்டோம், ஸ்ட்ரைட்டா கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு இருக்கான்னு தான் பார்ப்போம். By seeing the contribution itself, we will be able to understand whether that paper is worth to read or not worth to read. The paper which you are submitting, we will read the contribution whether it is worth to read the paper or not. By seeing the contribution itself, we will identify this paper is good or not. If it is good, if it is attractive, we will read, or else we will go for this is not up to the mark. We are sorry to say it is rejected. Likewise, we will give it across. And in the contribution முன்னாடி I have given. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய டயக்ராம் மாதிரி போட்டு ஒரு மேனு இதெல்லாம் போட்டு பண்ணியிருக்கேன். இது எவ்ரிதிங் இஸ் கம்பைன்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இட் இஸ் டன் பை ஒன் ஆஃப் த டாக்டர் ஃப்ரம் சாரிதா மெடிக்கல் காலேஜ். இட் இஸ் அ ரியல் டைம் லைக் டிவைஸ் விச் யூ ஹேவ் டெவலப் ஃபார் பிளட் குளுக்கோஸ் மானிட்டரிங். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லா பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, பேஷண்ட்டோட வியரபிள் சென்சார்ஸ் நம்ம கையில் வந்து we are having a smart watch, right? The same way they will be having a smart watch. I can wear a smart watch. In smart watch வச்சு I'll be able to monitor my skin temperature, my heart rate, pulse rate, அதெல்லாமே நான் வந்து I'll be able to monitor. That device structure, நீங்க டிசைன் பண்ணக்கூடிய architecture, whatever idea you have in your mind, that idea should be clearly, prescribedly discussed in terms of diagram in the introduction itself. That is more important for writing a paper. உங்க ஐடியாஸை you should not draw a block diagram in the Word document like Excel. You should not don't go for any kind of tools. You better go for the tool which I am saying, draw.io. This is a tool which is always preferred by the editors. Draw.io போயிட்டீங்கன்னா இது மாதிரி நிறைய charts இருக்கும். It is an auto generated from the internet. Any kind, if you want to search, you can search it in the left side search icon. Search panel கீழே you can search it across. Any medical icons if you need. Dental போட்டீங்கன்னா
எல்லா டென்ஸ் எல்லா டூத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வரும். ரியல் டைம் ப்ரெசண்டா 2014 டிசம்பர்ல என்ன இமேஜஸ் அப்டேட் ஆயிருக்கோ அந்த இமேஜஸ் யூ கேன் கெட் இட் அக்ராஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் டூல். இட் இஸ் ஆன்லைன் டூல். இது பெய்ட் வெர்ஷன் இருக்கு, நான் பெய்ட் வெர்ஷன் இருக்கு. இந்த டூலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா வாட் எவர் ஐடியாஸ் இஃப் யூ ஹேவ் யூ கேன் கீ இன் த ஐடியாஸ். நீங்க சொல்ற ChatGPT மாதிரி நீங்க டைப் பண்ணலாம். டைப் பண்ணி சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஐடியாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இட் வில் டிஸ்பிளே ஆல் த ஐகான்ஸ் இந்த லெஃப்ட் சைட். வில் பி ஹேவிங் செவரல் ஐகான்ஸ் ஹியர். கேன் யூ see it? ஸ்கொயர் பாக்ஸ், ரெக்டாங்கிள், ட்ரபீசியம் நிறைய இருக்கு பாத்தீங்களா? அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கு, அது உங்களுக்கு யூ நாட் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ். எனக்கு சொல்ல தெரியல, எனக்கு எப்படி பண்ணணும்னு தெரியலனா வாட் எவர் யூ நோ யூ ஜஸ்ட் டைப் இட் இன் த சர்ச் பாக்ஸ். This AI tool, what it will do, according to the search context which you are given in the search box, it will display all the related images. அந்த இமேஜை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணா பிக் அண்ட் பிளேஸ், நீங்க இதை கிளிக் பண்ணி அப்படியே டிராக் பண்ண போதும். நீங்க டிரா பண்ண வேண்டாம், எடுத்து உட்காந்துட்டு ஸ்க்ரால் பண்ண வேண்டாம், எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். All the images will land in this platform. Take the images, just connect with the arrow mark. Whatever color if you want to apply, you can apply it. You can download in terms of JPEG, PNG, எந்த ஃபார்மேட்ல வேணுமோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணி அந்த இமேஜை நீங்க அப்படியே எடுத்து உங்க பேப்பர்ல யூஸ் பண்ணலாம். You may ask a question whether it will not end with plagiarism or not in KP. இந்த டூலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா whenever you search something in that tool, that tool will take all the images from the Google இருக்க இமேஜஸை எடுத்துட்டு அந்த இமேஜை ஒரு ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணிடும். யூ காட் இட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் சென்சார், பயோசென்சார்னு ஒரு இதை சர்ச் பண்ணுறீங்க. ஒரு டிவைஸ் வந்து பயோசென்சார் ரிலேட்டடாக ஒரு இமேஜ் வந்து கூகுளில் யாராவது ஒருத்தவங்க போட்டிருப்பாங்க. பட் வாட் திஸ் டூ வில் டூ, இந்த டூலில் அந்த இமேஜ் வரும்போது ப்ரீ ப்ராசஸ் ஆகி கன்வெர்ட் ஆகி ஃப்ரெஷ் இமேஜாக உங்களுக்கு வரும். இட் மீன்ஸ் that image has not been used by anybody in this world. You may ask, second time search panna, it will give another new image. Third time new image, fourth time new image. Over time different images are கொடுத்துட்டே இருக்கும். That is the specialty of this tool. If you give wireless, different images. If you give dental, different images. At present enna images it is available in the Google, that image it will display in the tool so that you will not end up with any kind of plagiarism problem. Image plagiarism. Plagiarism na enna theriyuma theriyala? What is plagiarism? Huh? Same content. Have you like okay, நீங்க பேப்பர்லாம் சர்ச் பண்ணி எழுதிருப்பீங்க. அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒன்னாவது உங்க ஃபேக்கல்டி சொல்றதுக்காக எழுதி கொடுத்துருப்பீங்க. எல்லாம் எங்க சர்ச் பண்ணி எடுத்தீங்க? Have you drafted anything on your own or you have studied somewhere and you are writing something? எப்படி எடுத்தீங்க? எல்லாமே ஓனா டிராஃப்ட் பண்ணீங்களா, எங்கேயுமே படிக்காம? That also plagiarized content because we don't have a sufficient tool to analyze it. நீங்க பண்றது எல்லாமே plagiarized, நான் பண்றது எல்லாமே plagiarized content தான். Whereas it is for us, it is not possible for us to, and we don't have sufficient tool to analyze it. Okay, so plagiarism அப்படிங்கிறது major as per present norms is like something you are just copy pasting as such. Point number 1. And point number 2, copying the image as such. Point number 3, and slightly restructuring the image. That is also under the category of plagiarism. Plagiarismல மாட்டி உங்க மேல sue பண்ணா what you can do? What are all the remedies you can take it? அதான் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஒரு டாக்டர் இருக்கீங்க, ஸ்டூடெண்ட் இருக்கீங்க, like you are just taking some images from the internet. That is my image. நீங்க அதை எடுத்திருக்கீங்க, நான் கீழே காப்பரேட் அந்த இமேஜுக்கு வாங்கியிருக்கேன். இன் கேஸ் அப்படி ஒரு இமேஜ் எடுத்து நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கேன் ஐ சியூனா உங்க மேல கேஸ் போடலாமா? Yes. In case if I put a case on you, what are the demands I can put it across? How much of money I can ask? Above the sir? நான் ஒரு இமேஜ் நான் ட்ரா பண்றேன், எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த டூலை வச்சு ட்ரா பண்றேன், ட்ரா பண்ணி இன்டர்நெட்ல போட்டிருக்கேன். அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க? AI tool, ChatGPT or as Copilot or as Quillbot, இது மாதிரி AI டூல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த இமேஜை எடுத்துடுறீங்க. பார்க்க நல்லா இருக்கு, சரி இந்தியன் ஆத்தர் தானே, நம்மளை போய் யாரு கேட்க போறான்னு சொல்லிட்டு அந்த இமேஜை எடுத்து போட்டோஷாப்ல லைட்டா போய் பேக்ரவுண்ட்லாம் கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு
ப்ளூ கலருக்கு பதிலாக பிளாக் கலர், பிளாக்கு பதிலாக ரெட் கலர்லாம் மாற்றி நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணிடுவீங்க. ஏன் கெட்ட நேரமோ உங்க கெட்ட நேரமோ தெரியல, அந்த இமேஜை நான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பேப்பர்ல பாக்குறேன். நம்ம போட்ட இமேஜை யாரோ ஒருத்தர் மார்ஃபிங் பண்ணி போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபைங் இட். இன் தட் கேஸ் ஐ ஆம் ஃபைலிங் எ லீகல் கம்ப்ளைண்ட் அகேன்ஸ்ட் யூ இன் தட் எத்திக்கல் ஃபோரம். அப்படி நான் உங்க மேல ஃபைல் பண்ணா உங்ககிட்ட நான் என்ன டிமாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியுமான்னு கேட்குறேன். ஜஸ்ட் டு ஆஸ்க் டு நோ த சீரியஸ்னஸ் ஆஃப் த இஷ்யூ, தட்ஸ் ஆல். இதுக்கு பேர் வந்து நாலேஜ் தெஃப்ட். The case is called as knowledge theft. நம்ம ஐடியாவெல்லாம் திருட்டுத்தனமா திருடுறது. Okay, in that case I can sue your entire property. அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து நம்ம லீகல் டேர்ம்ஸ் irrespective of India abroad எங்க நீங்க போட்டாலும் இது மாதிரி பண்ணும்போது எனக்கு அப்படி தோணுச்சுன்னா சரி ஏதாவது பண்ணணும். சில கிறுக்கணுங்களாம் இருப்பாங்க, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேணுக்குன்னே இது மாதிரி ஒரு இமேஜை போட்டு யாரையாவது காப்பி பேஸ்ட் பண்ண வச்சு அவங்க மேல சியூ பண்ணி அவங்க தேவையில்லாம வந்து டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க, அமௌண்ட் டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க. தட் இட்ஸ் கம் அண்டர் த பேட்டன்ட். அதெல்லாம் நிறைய I just brush it across what all the problems it is there in the patent themselves. So சியூ பண்றது அப்படிங்கிறது என்டையர் ப்ராப்பர்ட்டி நான் சியூ பண்ணிக்குவேன். உங்க மேல ப்ராப்பர்ட்டி, நீங்க மேல ப்ராப்பர்ட்டியே இல்லை சார், நான் என்ன சார் பண்றதுன்னா உங்களை கொண்டு போய் பிரிசன்ல உட்கார வைக்கணும். எவ்வளவு நாளுக்கு எனக்கு தோணுதோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து உங்களை வந்து ரிவெஞ்ச் எடுக்கலாம். These are all the legal terms which is already available, only applicable for the knowledge theft. இது மாதிரி நம்ம knowledge theft பண்ணும்போது ஆக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் யாரும் எடுக்கிறது இல்லை. பிகாஸ் போய் தோலா என்னோட பார்த்து நீ போன, நானே எங்கேயோ காப்பி தான் பண்ண, நீ அதை பண்ணிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி. இட்ஸ் a general mentality of our people, but few people, if they are really serious or like psychotic people, no, they will do in that way. So whenever you are taking the image, please be careful. Don't use the manipulated image or restructured image. There also the plagiarism plays a major part. Plagiarism is a major concept. So yeah, so this is some images which I have told you. இது எதுக்கு நான் இந்த இவ்வளோ சொன்னேன்னா, இந்த டூலை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுங்க. டோன்ட் கோ ஃபார் அதர் டூல்ஸ். ஜஸ்ட் மேக் யுவர் செல்ஃப் ட்ரெயின் இன் த டூல்ஸ். நிறைய ஆன்லைன் செஷன்ஸ் இருக்கும், செஷன்ஸ் வச்சு இந்த டூலை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரெயின் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ நெவர் எண்ட் வித் எனி கைண்ட் ஆஃப் plagiarism ப்ராப்ளம், ஐ அஷ்யூர் யூ. ஓகே, likewise you just do it. This is only for drawing your architecture diagrams or any kind of methodological diagram in the introduction part. Okay, got it? Okay, so this is how you have to go for introduction. Methodology conclusion முடிச்சிட்டு you just take 5 minutes break, then I'll go to the AI tool. I just hands-on explains on how to use prompt engineering concept. Literature review. So far that literature review many people they have given. In a simple way I can tell. Literature review அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா just copy pasting the idea of other people. That's all. Very simple way I can say. You don't want to think more on it. Literature review is something நம்மள மாதிரியே 10 பேர் யாராவது பேப்பர் போட்டிருப்பாங்க, நம்ம ஐடியா மாதிரியே யாராவது 10 to 20 members ஒரு ஐடியாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. What you have to do, don't go more into it. Just take the problems which they have already highlighted in that papers. Take that content, take that context, write it on your own and just give it across. Whenever you are writing a literature review, 3 important points you have to take into consideration. நீங்க literature review எடுக்கும்போது students or faculty whomor might be, how many years you will take it? This is a third tool which we are using in our login for a rejection. இப்போ ஒரு ஐடியா எடுக்கிறீங்க, அந்த ஐடியா வச்சு நீங்க ஒரு பேப்பர் எழுதுறீங்க. எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த ஐடியாவை நீங்க சர்ச் பண்ணுவீங்க? 20 years, 10 years. நீங்க ஏதாவது உங்க ஃபேக்கல்டிஸ் கேள்வி கொடுத்துருப்பீங்களா? ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்களா? அப்ப எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி you will go and search it? How many years generally you will take it? 5 years, 10 years, 20 years or 25 years or 30 years or 50 years? மேம் ஆக்சுவலி ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1947 to 60s இருக்க ஆர்டிகல், 60s இருக்க ஐடியாஸ் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஐடியாஸ் ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் இப்போ எங்கேயுமே இருக்காது. Do you know it or not? I don't know, but you just try to get some ideas which is available only in bookish format, not in a article format in the online. நீங்கள் ஓல்டு புக்ஸ் எடுத்து அந்த ஓல்டு புக்ஸோட ஐடியாஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஈவன் இன் யுவர் டென்டல் ஆர் வாட் எவர் மைட் பி, யூ வில் நாட் ஃபைண்ட் தட் ஐடியாஸ் இன் த ப்ரெசென்ட் ரிசர்ச். மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரெசென்ட் ரிசர்ச் they are taking only from the old books. 2018, 17, 16 are outdated.
this is how they have given a tool for us. எங்க tool அப்படிதான் இருக்கும். நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா 2018க்கு முன்னாடி நிறைய சர்ச் பண்ணி if you have given literature survey we will always supposed to reject the paper. The reason is லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல பண்ணாத ரிசர்ச்சை நீங்க புதுசா பண்ண மாட்டீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ். தட்ஸ் ஆல். You understand? Because now 90 to 99% of the people they are believing only on the internet platform. Only 2 to 3% they will go for the books. So in that case, we suggest you to search only last 5-year article for the literature survey. And in the literature survey, another term we have to use is et al. ETAL. So multiple authors you have to choose. And whether you are supposed to search conference paper in the literature. நீங்க கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பர்லாம் போட்டிருக்கீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ்? ஜேர்னல்ல கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பரை நீங்க சர்ச் பண்ணி லிட்டரேச்சர் ரிவ்யூல போடலாமா போட முடியாது? This faculty has to answer because students I don't think so they know that. 100% they will not know. Maybe people who are really interested towards writing will know, but faculty members you have to answer for it whether conference paper or supposed to discuss in the literature or not. Any books you are supposed to discuss. Chapters, book chapters, books, conference, websites இதெல்லாம் நீங்க லிட்டரேச்சர் ரிவ்யூல டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா கூடாது? Okay, but you are not supposed to discuss conference, book chapters, websites or any kind of documents and local journals particularly in that literature survey. And you should always have a discussion only for the paper which has issue number and volume number. You got it? The references which is given in a particular article, wherein they have referred standard books names. Yes, ma'am. It is a format they are given, provided. If you are writing an article, they will be given a reference citation style format. In that style, they have given conference, you have to go for some style. For chapters, you have to go for some style. For website, you have to go for some style. But the suggestion what we are getting is, in our forum, what we are getting is, authors who are referring books, authors who are referring conference papers, authors who are referring their own country local journals, we strongly recommended to give a rejection of 70 to 80%. The reason is, another point I told you, issue number and volume number. Whenever you are writing a literature, it is mandatory that reference paper must have issue number and volume number. I'll tell you why. The reason is, you will be having a retracted article. Retraction, I hope so you students they might have known. I'll tell you. Retraction is something, நான் முன்னாடி சொன்ன பாத்தீங்களா, ஒரு கண்டென்ட் நீங்க காப்பி பண்ணுவீங்க, காப்பி பண்ண கண்டென்ட் வந்து somebody they might have misused. Once it is misused, it has been identified by me. Once it is identified, I'll put a mail to the journal. That journal will retract. Retract அப்படின்னா நீங்க அந்த ஐடியாவை திருடி இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான கீவேர்ட் பேர் தான் retraction. ஓகே, that retraction எப்போ வரும்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா volume and issue number allocate பண்ணாததுக்கு முன்னாடி. Understand? So before allocating a volume number and issue number, people they will scrutinize and will allocate it. That is why we always recommend you to take the papers which has proper volume number issue number. அது மாதிரி எடுத்து போட்டீங்கன்னா it's the safest side. Easy way to get into the journal platform. ஈஸியா வந்து உங்க பேப்பர் உள்ள ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்காக சொல்றோம். இதெல்லாம் நாங்கள் ஈஸியாக பார்த்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கான க்ரைட்டீரியாஸ். If I give you the criteria where I am rejecting, if you are not doing it, obviously it will pass on to next stages. You understand? So these are the basic formalities you have to keep it in the literature survey. This is what the major things you have to take it. And next one is materials and methods as per your term. Na term we call it as a methodology. So since you people are from a dental, நீங்க வந்து ஜெனரலா mathematical concepts I don't think so you will be using it, but here in our engineering models we'll be using a mathematical concepts or statistical models.
Down, sir. Diagrams la varum theriyum. Idana circuits venum. Mele sensor irukku. Mele irukku. Yeah, stop. Yeah. So this is a like a normal like human skin structure. ஹியூமன் ஸ்கின்னோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் அப்ளை பண்ணா எப்படிலாம் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத we have just done through our draw.io tool. This diagram is done by draw.io tool only. So I just searched it. While I'm searching, I'm getting this kind of icons. அந்த ஐகான் போட்டுட்டு அந்த பிளட் ரெட் கலர் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக I just applied some colors, double shade colors. அது பார்த்தா ஸ்கின் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வர வந்து. So இது மாதிரியான whatever ideas you have in your methodology, that ideas you have to describe in terms of diagrams. So what here we will do in our engineering part, in our medical part, two sector I can give you. If a doctor is putting a paper, I will review the doctor's paper and engineer's paper. If it is an engineering paper, for the same tissue cells, I will expect the mathematical formulation, that is mathematics, for அந்த மேல ஒரு ஏரோ மார்க் மாதிரி போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்களா, அந்த ஏரோ மார்க் மாதிரி போட்டிருப்பேன். And again you will be seeing that skin tissue, blood vessel, blood glucose, and red label, NIR, LED, many things are there. Each and every term I will expect a mathematical proof if I am reviewing a paper from an engineering background. In case if I am reviewing a paper from a dental background, இதே டயக்ராம ஒரு டாக்டர் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாருன்னா in what way I will expect. இதே டயக்ராம ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாருன்னா how we will expect. Two different mode I can give you. One is if it is an engineering person who is writing a draft, I will expect a mathematical model for each and every arrow marks. In case if it is a doctor, if he is giving, he has to provide a case study for the skin tissues. This is what we will expect. If it is a doctor's paper, he or she must provide the case study. Case study, no, obviously you know that. Real-time patients or history, day-to-day basis for like 48 hours or like 1 month or 48 days. All the case studies, that subject has to, you have to like take all the notes on it. His disease intervention, and the intervention in the look you are just identifying it. What are the medicines you have given? How much the skin problem has been rectified? Each and every stage you have to take photos, and you have to upload the photo in the supplementary files. And each photos you have to provide the justification. This is more important, which we expect from a methodological part. Understand? நீங்க பேப்பர் எழுதும்போது எனக்கு மேத்ஸ்லாம் தெரியாது அப்படின்னா we never expect the mathematical terms from the doctors. What we expect is we expect only the case studies. What is case studies? As you know, subject order complete history right from the beginning and right from the outcomes. உள்ள வரும்போது அந்த பேஷண்ட் எப்படி இருந்தாங்க, after the treatment how much he has improved. That complete structure, day-to-day life activities or RVS activities has to be properly incorporated in terms of diagrams in that methodological part. This is what only we will expect, and this is what the high impact factor of 256 factor impact factor is world day highest journal. அதுவும் அதான் impact expect பண்ணுவாங்க. I'll just show you. You are sitting and writing 20 pages, 30 pages. They will write only single page. ஒரே ஒரு பேஜ் தான் அவங்க பேப்பரே இருக்கும். அந்த ஒரு பேஜ் தான் அவங்க பேப்பரே எழுதுவாங்க. அந்த ஒரு பேஜ் 1.5 பேஜ்ல என்ன கொடுத்துருப்பாங்க, 1 to 1.5 pages. What they are given is they are given only the basic case study about the patients. They will not give. Some of the journals they will pay you if you publish one paper. This is one of the journal. They will pay you. ஒரு பேப்பர் நீங்க இந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் for each and every paper which they are reviewing, they will pay you around $500 to $750 ஒரு பேப்பர் நீங்க ரிவ்யூ பண்றதுக்கு. பட் the review should be very proper. சும்மா ஏனோ தானோன்னு போட்டா ரிவ்யூலாம் போட்டு கொடுக்கக்கூடாது. நீங்க ரிவ்யூ பண்ற அந்த பேப்பர் வந்து ஹை அண்ட் ரிவ்யூவா இருக்கணும். ப்ராப்பர் ரிவ்யூ பண்ணி நீங்க தந்தீங்கன்னா they will pay you like $500, $50, $300. Likewise they will pay you. It means that all our high-end research, realistic research. Here you can see most young female cancer survivor at minimal risk for obstetric problems. PDF.
see the perspectives. இவ்வளவுதான் வந்து they will expect. This is the world topest creamy journal. இதான் வேர்ல்ட்லயே ஃபர்ஸ்ட் ஜர்னல், ரேங்கிங்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜர்னல் வந்து இந்த ஜர்னல் தான். இந்த ஜர்னல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they have given the just in study interpretation. This is what they will expect from a doctors. So you have to choose journals like this. In the particular journal, if you provide a study like this, it's a normal female survey oda just ஒரு problem identify பண்ணிருக்காங்க. The first page they are given the key issues. Key issues they have given. Lighter scroll பண்ணுங்க sir. Yeah, and they are given the study details. 5 years surveys oda just study details they are given. Just come down sir. Come down. Killer. Last page. And what are all the interpretation they have given? That is nothing but the case study. So 5 years and the particular cancer student oda study பண்ணி அவங்கள பத்தின ஒரு case study மட்டும் கொடுத்ததுக்கு they have just published. This is what they generally expect. These people, they will give you money of $250 or $50 as a royalty for giving your idea to this particular journal. Because in the journals எப்பவுமே real time case studies மட்டும் தான் accept பண்ணுவாங்க, remaining எல்லாம் reject பண்ணிடுவாங்க. You got it? This is one of the journals which I can give you. If anybody is interested, எனக்கு ஐடியா இருக்கு, என் ஐடியாவை ரெகக்னைஸ் பண்ணல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, you can try this platform. This platform is one of the very best platform where you can apply your idea and you can earn something out of it. Okay, and here you please note it down. Patients, when you are surveying, when you are going to put your patients photographs or your patients skin oda நீங்க எடுத்து photo போட்டீங்கன்னா you must provide the courtesy. Courtesy என்னது? அவங்க கன்சர்ன் மேண்டேட்டரியா வாங்கணும். It is more important that they will expect it. நீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸையோ இல்ல மற்றவங்களோ எடுத்து இதுல நீங்க பேஷண்டாவோ இல்ல சப்ஜெக்டாவோ போட்டு அனலைஸ் பண்றீங்கன்னா ப்ளீஸ் கெட் த courtesy from that we call it as ethical clearance. I hope so you know what is ethical clearance. So அதை வாங்கிட்டு தான் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த பேப்பர்ஸ் வந்து ரைட் பண்ணணும். This is the easiest way to write a paper. Don't think that writing a paper is really wasteful job. It is such a useful job where you can properly learn as well as earn it. Got it? And so this is how you have to write a methodology for your doctors, for your papers I'm telling. So whenever you're going for a methodology, always go with case studies, always go with real-time patient studies. That is more important. Okay. Results and discussion. So far, in the abstract, I have just given you the concise way. Introduction is something you have to give the problems along with contribution. Literature, I have already told you, like basic problem solving ideas you have to give. And methodology, the case studies you have to give. And the results and discussion, you have to provide the case study outcomes. நீங்க வந்து real time case studies நிறைய பண்ணிருப்பீங்க. அதோட outcomes day to day basisல you have to draw in terms of graph. Whatever you are just doing in your case study, day by day, hour by hour outcomes வந்து you have to draw in terms of, you'll be noting it down in terms of pen and paper. இன்னைக்கு வந்தாங்க skin patches கம்மியா இருக்கு. Again next week they have come, skin patches has been reduced. Third week they have come, dental implant வந்து இன்னும் கொஞ்சம் holes வந்து கம்மியா. Likewise you are just analyzing your tooth, no? The same day by day activities has to be noted down and you have to draft in terms of a graph. For that graphical tool, I'll give you one tool called it as Origin Pro. Just note it down if you want. This is one of the tool which we are recommending for generating all kind of graphs. Origin Pro. It is an open tool. You can use it. So this Origin Pro is specially used for generating different kinds of graphs. The specialty is whatever documents and whatever data you have in terms of Excel, you just load it into that software. This software will generate automatical graph, stylish graphs. Around 100 to 200 graphical styles are available. உங்களுக்கு எந்த graph பிடிச்சிருக்கோ அந்த graph நீங்க வந்து copy பண்ணி paste பண்ணிக்கலாம். It is a specialty of this tool. It's not only give bar charts, it gives 3D charts, 2D charts, like it will give the parallel coordinate charts, different kinds of chart structures it will give with different colors. Whatever diagrams, whatever style you need, you can get it from the chart. You don't want to generate anything, tool will automatically generate.
ஒரு 100 different style of graphs நீங்க கொடுத்திருக்க டேட்டாவை வச்சு அதை கொடுத்துருவாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு 100 டேட்டாஸ் நீங்க அந்த டூலுக்கு இன்புட்டா கொடுத்துட்டீங்கன்னா this tool will automatically generate 100 different graphs. Out of 100 different graphs, whichever graph you like, you can take it across. எந்த கிராஃப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த கிராஃபை எடுத்து நீங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். This is also plagiarism free tool. Understand? இந்த டூல் மூலமா ஜெனரேட் பண்ற கிராஃப் it is completely plagiarism free. Why? Because every time this tool will generate new feature graphs. இன்னைக்கு பார் சார்ட் ஒரு கலர் இருந்துச்சுன்னா நாளைக்கு வேற கலர் இருக்கும். Again, day after tomorrow different colors, different color combination, different style combination. That is the specialty of this Origin Pro tool. This is also open-ended tool. Paid version is also available. Whichever mode you want, you can take it out. Paid version to open tool ke enna difference irukna? Paid version you can access at least 500 different types of graphs. In open version you can just access only 100 graphs. Okay, and paid version do not cost you more. It costs only 2000 per year. Per year ke neenga total 1 year subscription 2000 pay பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க paid versions கொடுத்துருவாங்க. Okay, generated நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க தெரியும் இதெல்லாம் நார்மல் டேட்டாஸ் தான், ஆனா பார்க்கிறதுக்கு டிஃபரெண்டா இருக்கும். You understand? If you want to generate dental graph, dental அந்த கம்ப்ளீட் டூத்தை வச்சுட்டு கிராஃப் ஜெனரேட் பண்ணணும்னா இதுல போயிட்டு டே பை டே ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு அந்த பேஷண்டோட டூத் எந்த அளவுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்ல டிஃபெகேஷன் ஆயிருக்கு, எந்த அளவுக்கு க்ரோ ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத கிராஃபா அது கொடுக்குது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? உட்காந்து யூ ஷுட் நாட் சிட் அண்ட் ட்ரா எனிதிங். எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். நீங்க எடுத்திருக்க டேட்டாஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு நீங்க வச்சிருக்க இமேஜ் அதில் லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா திஸ் டூல் வில் ஜென்ரேட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டூத் ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரம் day 1 to day 48. எவ்ரி டே எப்படி அந்த இது ஃபார்மேஷன் மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறத it will give in terms of 3D graphs. So all the 3D graphs you can download and you can put it across. Okay, that is easy way you can generate all the graphs. So as I've told you, the first one is abstract, next one is introduction, third one is literature, and third one is methodology and results, and at last conclusion. As you know, conclusion is something you have to give the end summary of your research. This is what I have done. So these are all the outcomes I have achieved. That achievement you have to give in terms of outcomes. That is what you are going to give in the conclusion format. So among all this basic structure, I have given you several tools. So these tools are more important for writing your research article. So now like few tools like ChatGPT, Quillbot and other Google Scholar tool, how to use the tool for taking the content and for generating a content. Few keywords இருக்கு, அந்த keywords யூஸ் பண்ணி prompt engineering concept அப்படின்னு சொல்ற. Prompt engineering is nothing but you are using certain keywords to take the context very easily and to apply it and you can draft the paper. அப்படியே எடுத்து copy paste பண்ணக்கூடாது. I'm just giving you an idea how to generate it and how easily you can use it for your drafting. Okay, few keywords I can tell you, not more than 10 minutes. நீங்க PubCity எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிருங்க, அதுக்கப்புறம் I'll just Quillbot tool. So here the specialties will be having a paraphraser. So here we'll be having a paraphraser. So if you go for a paraphraser, so obviously you'll be having several icons: standard, fluency, natural, formal, academic, simple, creative, expand, short and custom. Okay, so if you go for a premium version, you will be having all the facilities. In case if you are writing something on this particular Quillbot, you are just pasting somewhere here. Let us take I'm just pasting some content over here, and whatever content I'm just pasting it here. Let us take this content itself. The content, so just copying and just pasting it here, and you can paraphrase in any model. If I give formal, it will give some formal content, and if I give academic, it will give some academic content. If I give creative, it will give some creative content. If I want some expanded model, it will expand it and it will give some content. Okay, some content it will modify it, and this particular content is plagiarism free, whereas it will detect in the AI tool. So once you go with the plagiarism software, Turnitin or whatever might be, if you upload your document here, like plagiarism, it will not show, whereas AI it will show. It means that this content has been generated using AI.
that it will show in your alternative. So how to cheat that particular content is human paraphraser. That is another tool. You can go for any human paraphraser online AI tool. In that human paraphraser, let us take this one, human paraphraser. Can you see here? Paraphrase AI to human. Understood? So it means that human to AI and AI to human. So once you paraphrase the content, whatever copy pasting you are doing with the first tool. ரெண்டுமே ஒரே டூல் தான், இதுவும் ஒரே டூல் தான், இதுவும் ஒரே டூல் தான். இங்க என்ன நடக்கும்னா whatever content you are copying, the tool will generate some AI content. That AI content you have to copy it and you have to go to this tool, AI to human. இதுல போட்டு again நீங்க expand creative model பண்ணீங்கன்னா human content மாறும். Means that here it will not show any AI. Understand or not? நீங்க plagiarism சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன். ஒரு டூல்ல போய் லோட் பண்ணுவீங்க. Once you load your document, it will show some plagiarist percentage and it will show some kind of AI content. At present, if you are using turn10 பத்திலா தெரியுமா தெரியாதா? Everybody knows about turn10, right? It's a plagiarism software. So once you load your document, if you use these two tools in a different perspective, your content will not show any plagiarized content, or else it will show. You understand? This two tool you have to use it. Generally நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா paraphrase மட்டும் பண்ணிடுவோம் AI tool வச்சு. அதை தூக்கி அப்படியே plagiarism காமிச்சேன்னு பேப்பர்ல போட்டு பப்ளிஷ் பண்ணி எல்லா ப்ராசஸும் பண்ணிடுவோம். So what we will do is we will be using human paraphraser. நீங்க போட்ட AI கண்டென்ட்டை ஹியூமன் மாடல்ல நாங்க paraphrase பண்ணுவோம். நீங்க எங்க இருந்து காப்பி பண்ணீங்க, எங்க இருந்து எடுத்தீங்க அப்படிங்கறத paraphrasing tool மூலமா எடுத்து we will check and analyze. So for that, in order to duplicate that structure, I can suggest you go for this AI to human paraphraser also. Okay, even we can crack this tool also. இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you have to sit and do some basic work on the content. அந்த கண்டென்ட்ல சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்க ஓன் ஐடியாலஜியும் உங்க ஓன் மெத்தட்ஸையும் நீங்க போட்டு சென்டென்ஸை ப்ராப்பரா ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி then you have to go for writing a paper. Just like it, you should not copy paste all the content whatever it is generating. ஏன் அப்படின்னா if I put mobile in the paraphraser, it will generate cell, CELL. If I put cell implant அப்படின்னு நான் போட்டேன்னா dental cell அப்படின்னு நான் போட்டேன்னா எனக்கு வரும்போது dental mobile வரும். You understand? செல்ல மொபைல்னு எடுத்துக்கும் paraphraser. Human paraphraser மொபைல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க்னு எடுத்துக்கும். ஸோ அப்படி நீங்க அதை படிக்காம காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி போட்டீங்கன்னா the meaning is irrelevant. So we can easily catch you. You people are doing all the fraudulence to cook up all the papers. So whenever you are doing, that's what I have told you. You need a basic knowledge to understand what the tool is doing. Tool எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணி கொடுத்துரும். அந்த டூல் பண்ணது கரெக்டா தப்பான ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு you should have a knowledge. Then only you can easily play with the AIs. Okay, I don't know how many people are using human paraphraser, but it is mandatory. You should use human paraphraser before taking any content. It is more important. Human paraphraser will think like human. AI will think like human as well as it will think like an robots. ரெண்டு விதமாகவும் திங்க் பண்ணும். நீங்க உங்க கூகுள்ல உங்க ஜிமெயில்ல உங்க சாட்ஜிபிடில உங்க சாட்ஜிபிடியும் ஜிமெயிலும் இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு if you are getting a paid version 1 year or 6 months, not more than 1 year, just leave it for 1 week. Don't delete your history delete பண்ணாம 1 week you just leave your ChatGPT content and search as such. After 1 week, whatever search content you are giving, ChatGPT will respond to you according to your brain, because ChatGPT will read everything whatever you are searching in the internet and it will obey you accordingly. It will just act like a mini robot. நீ என்னெல்லாம் திங்க் பண்றியோ, நீ திங்க் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீ திங்க் பண்ற விஷயத்த it will read and it will provide you in the context. That is a specialty of ChatGPT or any. ChatGPT is a brand name. It is a specialty of all AI tools. But you have to chat with AI or you have to discuss all your things with the AI for at least 10 days. நீங்க 10 நாள் அந்த AI கூட இன்டராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க கம்ப்ளீட் பிரெயினை ரீட் பண்ணி அதை வச்சுக்கும். அதுக்கப்புறம் நீ என்ன திங்க் பண்ணுவ, எப்படி சர்ச் பண்ணுவ, என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவ, எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா he will, that particular robot will instruct you.
Understand? Even if you put sari, even if you put dress, even if you put tourist location, நீ டூரிஸ்ட்னு போட்டோம் மைண்ட்ல என்ன வந்திருக்கும் அப்படிங்கறத இட் வில் கிவ் யூ. நீ மறந்துருப்ப 1 இயருக்கு முன்னாடி நீங்க பண்ண சர்ச் நீங்க மறந்துருப்பீங்க. பட் தட் பர்டிகுலர் go with the if you have any more time we'll go with next sessions. இல்ல uploading option இருக்கு. Have you ever tried this uploading option? Anybody? How many? If it is not, try to use this uploading option for the faculty members and postdoctoral students, postgraduate students. So here you can upload all your documents. நீங்க even 500 pages இருக்க document easy upload பண்ணிட்டு you can extract the 500 let us take 1 lakh words are available in a particular document. I am just uploading some content. For example, I am uploading some random documents in the computer. Okay, let us take this manuscript copy. I don't know what this manuscript copy. I am just uploading it. I am just opening it. This document is like now it is uploading. So now you can just type whatever you want to give below to the document. For example, I am just giving, I need the importance of the document, or else I can say application of this document. I don't know what the document is. Random document I am giving application and real time case study of this document. If I provide this particular AI, it will provide the particular, this is the title, I guess so, yeah. So Langonate, Arabic, some they are given. See, I hope so you might have searched, but this is the proper way of searching any kind of content in a chat GPT using prompt concept. Prompt is something where you can prime your GPT according to your prime. That is the specialty of prompt. So I can now, I'm just uploading the document, just see what are the things it is giving, real-time case study of the document, application of the document, everything it is giving. Entire structure, ChatGPT. Again, future scope. I didn't ask future scope, but it is giving the future scope also, additional complement. Now, let's see. Now I'm going to give another one. Another one is provide code for generating this concept. I'm just randomly giving Python. See here, this particular tool will provide the entire code for doing my real-time case study. So this code I can take it out, I can use it in my software tool for taking all the results. So here what I have to do, இது ChatGPT generate பண்ண content. இதை நீங்க எடுத்து போட்டீங்கன்னா when we see we'll be able to easily identify. But how you will crack this? நீங்க ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கு, 1000 page டாக்குமெண்ட் இருக்கு, you are just giving it to ChatGPT to generate a code, real time case study. உங்களுக்கு தெரியல ஒரு பேஷண்ட் எப்படி அனலைஸ் பண்ணனும் தெரியல. So you are just giving the document here, you are generating concepts, you are getting all the ideas, everything you are getting it. But இந்த ப்ரொசீஜர் இதுல இருந்தா எடுத்தீங்கன்னு தெரியாத மாதிரி எப்படி நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க? Which one? How you use it? Code எல்லாமே வந்துருச்சு. Example I'm just telling, I'm just giving random documents. மெடிக்கல் ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறேன். அப்படி கொடுக்கும்போது எப்படி இதை வந்து லைக் அதர் பீப்புள் தே வில் நாட் நோ, நீங்க இதுல இருந்தா எடுத்தீங்கன்னு தெரியாத மாதிரி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, whatever content you are taking it, as I've told you earlier, you have to use human paraphraser, point number 1. And point number 2 is, if you are taking any case studies, like patient case study or images, whatever you are taking it, you have to take it, you have to analyze it, and you have to introduce some of your own ideas into it. புரியுதா? Like example, இப்போ நீங்க வந்து 2 to 3 tablets எதுக்காக பெயின் கில்லர் நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னா, along with the 2 to 3 tablets, you have to provide additional tablets or additional formulation along with the present tablet.
without changing the total concentration. டேப்லெட்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் மாறாம நீங்க அதே டேப்லெட்ஸோட அடிஷ்னல் நேம்ஸ் நீங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நீங்க கொடுத்த மாதிரி நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு ஃப்ரேம் அ கேஸ் ஸ்டடி. ப்ரொசீஜர் எடுத்துக்கணும். ப்ரொசீஜர்ஸ்ல உங்களோட அடிஷ்னல் ஐடியாஸ், உங்களோட ப்ரெசன்ட் நாலேஜ், உங்க ப்ரெசன்ட் டெக்னிக்ஸை வந்து யூ ஹேவ் டு அப்ளை இட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு டேக் இட் அவுட். தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் when you are to get whatever you want. Now I can tell you, is it possible to relate this some bloody idea with the medical field, dental field? Do you think? என்ன அது அரபிக் வேர்ட் அப்படி இப்படிலாம் இருக்குல்ல, இதை டென்டல் ஃபீல்டு கூட ரிலேட் பண்ண முடியுமா? எல்லாமே டென்டிஸ்ட் தான் சொல்லுங்க. I believe none of the person can relate this with dentist, but AI can do it. See, this is Arabic word net. This is something even I don't know what exactly it is. எனக்கு என்னன்னு தெரியல Arabic word net அப்படிங்கிறது. இதுக்கும் டென்டிஸ்டுக்கும் டென்டலுக்கும் கான்செப்ட்ஸ்க்கும் சம்மந்தம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. பட் there is some connection, there is some concepts, some people they have already done relating that particular idea. This is something related to Arabic word net software. It's a word conversion software. That word conversion software is like they are just correlating with dental terminology. I don't know what this terminology, people know that. They have just combined that Arabic word net with dental terminology. That concept also possible. That research also already available in the world using the prompt engineering. நம்ம என்ன பண்ணலாம், ChatGPT general concept போடுவோம். But whenever using the prompt engineering concept, you have to use the keyword combination and perpetuation. ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி போடணும். அது மாதிரி கம்பைன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் ரிசர்ச்சை எப்படிலாம் ரிலேட் பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து ஏஐ டூல்ஸ் வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் அ ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் ChatGPT அண்ட் ஏஐ டூல். இது மாதிரி நிறைய ஏஐ டூல் இருக்கு. த சேம் வே யூ கேன் யூஸ் Copilot. Copilot is another special tool. I can tell you which tool is actually far better in AI, Copilot or ChatGPT. All are AI tools. Why ChatGPT? Why not Copilot? என்னது ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியும். Why? See, ChatGPT ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம். பட் the speciality of ChatGPT is something where we can easily relate our mind. The speciality of Copilot is, you think that all the Google search will not be transparent to all the people. நீ கூகுளில் சர்ச் பண்ணுறீங்களா, how many of you people are using iPhones? At least 30 to 40% here iPhone they are using. All people are using Gmail in your mobile. எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறீங்களா? Do you think that it is not possible to track your location or whatever you are talking with the Android phones or whatever might be? உங்கள் Gmail அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிருப்பீங்க. இங்கே இருக்க 100% ஆஃப் பீப்புள் ஐ ஹோப் ஸோ யூ மைட் ஹவ் எனேபிள். உங்கள் ஜிமெயிலில் போயிட்டு, ஹிஸ்ட்ரியில் போயிட்டு, லொக்கேஷனில் போயிட்டு, டைம் லைனில் போயிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அந்த ஆப்ஷனை ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் மெனி பீப்புள் டிசேபிள் இட். நீங்கள் எந்த இடத்துல நீங்கள் லொக்கேஷனையே ஆஃப் பண்ணி வச்சாலும், ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் இன்டகிரேட்டட் யுவர் ஜிமெயில் இன் யுவர் ஆண்ட்ராய்ட் ஆர் ஆப் ஓவர் ஆர் whomever might be or all the cyber cells, டைம் லைனில் உங்கள் லொக்கேஷன் அண்ட் வாட் எவர் யூ ஆர் டாக்கிங், வாட் எவர் யூ ஆர் சர்ச்சிங், வாட் எவர் யூ ஆர் கிவிங் அ வாய்ஸ் நோட் வில் பி ஆட்டோ ஸ்டோர்ட். ப்ளீஸ் நோட், இட் இஸ் ஆட்டோ ஸ்டோர்ட். நம்ம எப்பவுமே பாலிசிஸ் படிக்க மாட்டோம், வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்புவோம். கண்ட வாய்ஸ் மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிட்டே இருப்போம். அது எல்லாமே வந்து என்னவா இருக்கும், ஜிமெயிலில் ஆட்டோவாக போய் ஸ்டோர் ஆகிடும். அது எடுக்கிறதுனா ஈஸியாக எடுத்துடலாம். அது எடுக்காமல் இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா, யூ ஹேவ் டு கோ டு ஜிமெயில், கோ டு டைம் லைன், கோ டு ஆஃப் யுவர் ஹிஸ்ட்ரி, கோ டு ஆஃப் யுவர் வாய்ஸ் நோட், ஆஃப் யுவர் டெக்ஸ்ட் நோட். இதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோவாக அந்த டேட்டாஸ் போய் பேக்கப்பில் எடுக்காது. இல்லைன்னா ஆட்டோ பேக்கப் எவ்ரி 24 hours இந்த மிட் நைட் ஆஃப் 2 o'clock வந்து அது பாட்டுக்கு பேக்கப் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். Understand? This is another way of using the process. இந்த backups வந்து Copilot எடுக்காது. Why I am giving the example is, this backups will not be taken by the Copilot, whereas whatever I have given here, backups will be taken by ChatGPT. That is a basic difference between this AI tool. ChatGPT and the students சொன்ன மாதிரி it is very easy, compact, ரொம்ப crisp, ரொம்ப simple. But இதெல்லாம் வந்து அதில் இருக்க காம்ப்ளிகேஷன். Okay. So that's all. Because 4 o'clock I need to wind up, as you have told. If any queries or questions is there, you can write. So can you just tell a few? See, if you want to search high quality journals, go to Scopus login. Scopus login illa poirukeenga. Yeah. Go to Scopus login. There you will go for the documents. See, if you go to
Even here also, ChatGPT also you can get it, but rather believing on it, you can go to Scopus login directly. Login, you can scroll down. Sir, you will be opening Scopus source list. Scopus source list. You go to Scopus source list. You can download the source list here. Once you download it, it will be downloaded in terms of net connection. In the Excel file open பண்ணீங்கன்னா all over 20,000 journals வந்து இதுல இருக்கும். See, or else if you find difficulty, see here 47,680 journals நீங்க இதுல எடுத்துக்கலாம். So I was actually asking about the journals which you were telling. Who can pay you? That kind. யார் உங்களுக்கு காசு கொடுப்பாங்க கேக்குறீங்க? Those kind of journals like high. Those kind of journals is available here itself. Let's start with cancer clinicians. I've told you, right? So anything related to dentistry, can you just say so? That's what, ma'am. That's you have to go and check with that Excel. You open it, sir. அதுதான் அதுக்குள்ளே போய் பார்க்கணுமா ஆனா அதுக்கு நம்ம ரிலேட்டட் டென்டல்ல பார்க்கணும் the cancer clinicians would அதுல you should go and what is கொடுத்துட்டு you can give dental. If you provide dental, it will list all the 10,000 journals or 5,000 journals. In that 5,000 journals, check the Q1 journals also. Q1 மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா those journals they will pay you whatever you are reviewing. So all the Q1 journals are like that. Q1 top 10 ranking only they will give you the payment. But one condition, you have to publish at least one paper into the journal. In that 10 journals, at least you should publish one paper. ஒரு பேப்பரா நீங்க அத பப்ளிஷ் பண்ணிரணும். அப்பதான் அவங்க உங்களுக்கு பே பண்ணுவாங்க. Or else they will not pay you. Understand? A very good afternoon, everyone. As we come to the end of this enriching CV program, it is my privilege to deliver the one of thanks. Today has been an incredible journey of learning, collaboration, and inspiration. None of this would have been possible without the support and efforts of many individuals. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest speaker, Shasha Publications, and Dr. Bhaskar for his thought-provoking and insightful session. Your expertise and dedication have enlightened us to aim higher in our practice. Thank you so much, sir. I would like to thank our chairman, Dr. K.V. Kuppusamy Ayya. Without his blessings, this program would have not been a successful one. Next, I would like to express my sincere gratitude to our Director Sir, Principal Sir, Dr. Vijay V.K., whose meticulous planning and leadership ensured the smooth execution of today's program. I also thank all the lecturers and staffs for their generous support and encouragement for conducting such a scientific session. A big thank you to all the participants, my peers and interns for your enthusiastic active engagement throughout the program. Your presence made this event truly meaningful. Thank you, guys. My gratitude also goes to our AO sir, Mr. Rajagopalan, for his generous support. Technical team, Mr. Alagasamy, Mr. Naveen Kumar, and our department attendant, Mr. Balakrishnan, and all other attenders team for the commitment behind this event. Lastly, I especially thank my beloved interns posted in public industry for going above and beyond in making this event a memorable one. With this, we conclude our program. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you, sir. I now request everyone to rise for the nation anthem.